Good morning, students. Today we are discussing about the inheritance of X-linked genes. So some of the character is carried by the X chromosome and some of the important character is also carried by the Y chromosome. So the character is carried by the X chromosomes are known as X-linked inheritance. So any defect in the carriers of the genes or any abnormal condition or mutation occurs inside of the genes may cause the diseases in the organism. For example, red-green color blindness or daltonism, hemophilia or Duchenne's muscular dystrophy are examples of X-linked gene inheritance in humans. Hemophilia is already discussed in this chapter. So we are discussing about the second heading, color blindness. So the sunlight consists of white spectrum. The white spectrum consists of various colors based on the different wavelength. So color differentiation is perceived by our specialized cells are present in the retina is known as cone cells. So the cone cells are responsible for the color perception in our eye. There are two different important cells are present in the retina, rod cells and cone cells. So there are cells, nearly 120 million of rod cells are present in our eye. So it is essential for normal vision. At the same time, cone cells. The cone cells are responsible for color perception at the bright light, at the time of bright light. So the production of cone cells is performed by the specific type of gene present in the X chromosome. If any defect in the X chromosome or any defect of the gene responsible for formation of cone cells, it may cause recessive alleles. So there is a lack of formation of cone cells or the absence of the formation of cone cells. Normally, X plus chromosomes are responsible for the cone cell formation. If any mutation, it converted into homozygous recessive, it is XC. C indicates the color blindness. Maybe a color blinded female. At the same time, the male only consists of hemizygous chromosome because there's an only one X chromosome is seen in male. So these persons cannot able to differentiate the colors, especially red and green. So such persons are called as color blindness. So the inheritance of color blindness can be studied in the following two types of marriages, that is normal male with color blind female and normal female with color blind male. The marriage between color blind man and normal vision woman. So the color blindness
cone cells are color sensitive cells. The cone cells are formed by the gene present on the X chromosome. So it is known as X-linked genes. The response for cone cells formation occurs in this area. H plus, H plus. It's a normal homozygous dominant female. That is, there is no defect in the formation of cone cells. At the same time, XC near the homozygous recessive, that is affected person, affected female person, the person affected by the recessive gene. Suppose X plus XC, one X chromosome is normal, then another one is recessive. So it is known as heterozygous dominant. The persons are normal but act as a carrier. The persons are not affected by the color blindness, but she carries the defective gene for the next generation. It is in female. Then male, X plus Y, heterozygous male. In heterozygous male, X plus Y, the X plus indicates the normal formation of cone cells. Suppose XCY, heterozygous recessive, is affected persons, color blinded male. This is a symbol for the color blinded persons. So the marriage between the color blind man and normal vision woman is normal female consists of X plus X plus. The same time, the male consists of a recessive gene in X, XCY, is known as parent. The gamete, half of the alleles or genes are present in the gamete, then single X plus is present in the female gamete. At the same time, XC, recessive gene or Y chromosome are present in the male. Suppose the X plus female gamete is fused with the color blinded affected gene in male. They are converted into X plus XC. That is normal female but carries the defective gene XC. But in male, X plus and X. So it is the first filial generation. Normal male, X plus Y indicates a normal male. So if there is no affected persons in the first filial generation, normal female, normal male, but the female is carrier, it carries the defective gene for the next generation. So F1 into F1, first filial generation into first filial generation, male female. The female consists of X plus XC. At the same time, the male consists of X plus Y. Half of the gamete, it may be X plus or XC
the two types of gametes may be formed by the chance. At the same time in male, X plus and Y. Suppose the female gamete X plus is combined with the X plus X plus with X plus of the male, it form a normal female. At the same gamete in female, X plus is combined with the Y, form a X plus Y. It's a normal male. At the same time, the defective gene in the female fused with the X plus in male causes X plus XC. It is normal female but carrier. So in this 2X chromosome, X plus consists of a dominant gene and XC consists of recessive gene. So the two types of alleles are also present, but it maintains the carrier. The formation of cone cells occurs in the X plus. At the same time, the XC chromosome in the female combined with the Y chromosome of a male, XCY. So there is a single X chromosome. It is also recessive gene, so it causes color blind male. So finally, 3 normal vision persons and 1 color blind persons are formed by the marriage between the color blind man and normal vision woman. Suppose the marriage between the normal vision man and color blind female. The parent consists of XC. The 2 X chromosomes are recessive in nature. At the same time, the male consists of X plus Y. It is normal in nature. So at the time its parent. So half of the chromosomes are present in the gamete. Then 2 XC chromosome, a single XC chromosome is present in the gamete. At the same time, the male consists of 2 types of gametes, formation of 2 types of gametes. It is X and Y. Suppose female XC chromosome combined with the male X plus to form a normal female X plus XC, but carrier. At the same time, the female XC chromosome combined with the Y chromosome XCY. It's a color blind male. So only 50% of the F1 generation may be affected by color blindness. Again, F1 into F1, first field generation into first field generation, X plus XC and XCY. So it may be chances of X plus or XC in female, then XCY in male to form a XXC normal female carrier, then normal male, then color blind female, then color blind male. So it is the inheritance of marriages between the normal vision man and color blind woman.
எக்ஸ் சார்ந்த மரபணுவின் மரபு கடத்தல். பொதுவாக நம்ம 23 ஜோடி குரோமோசோம் இருக்குது. அதில் 22 அப்படின்றத நம்ம உடல் குரோமோசோம்கள் அப்படின்ற பார்க்குறோம். 2 மட்டும், அதில் ஒரு ஜோடி மட்டும் இனசெல் சார்ந்த குரோமோசோம்களாக இருக்குது. ஸோ பொதுவாக எல்லாத்துலேயுமே ஜீன்கள் அப்படின்றது இருக்குது. ஜீன்களுடைய வேலை என்ன கேட்டோம்னா, அடுத்த தலைமுறைக்கு பண்புகளை கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் ஜீன்கள் இருக்குது. ஸோ ஒரு முக்கியமான கேரக்டரை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஜீன்கள் எக்ஸ் சார்ந்து இருந்ததுன்னா எக்ஸ் லிங்க்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ், எக்ஸ் சார்ந்த பண்புகள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதே மாதிரி ஒய் லிங்க்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ், ஒய் குரோமோசோம் இருந்ததுன்னா அது ஒய் லிங்க்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ அப்படி அதில் எக்ஸ் குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்களில் ஏதாவது குறைபாடுகள் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதனால் சில நோய்கள் அப்படின்றது வரும், மரபு நோய்கள் அப்படின்றது வரும். ஸோ அந்த எக்ஸ் சார்ந்த மரபு கடத்தல் ஏற்படக்கூடிய விஷயத்தில் வரக்கூடிய நோய்களை பொறுத்த வரைக்கும் சிவப்பு பச்சை நிறக்குருடு அல்லது டால்டானிசம், இரத்த கசிவு நோய் ஹீமோஃபீலியா மற்றும் டச் சென்சிங் தசை நலிவு நோய் போன்றவை அப்படின்றது மனிதனில் எக்ஸ் சார்ந்த மரபு கடத்தல் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இரத்த கசிவு நோய் அப்படின்றத பற்றி ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ஸோ இப்போ செகண்ட் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நிறக்குருடு. ஸோ மனிதனால் பார்த்தோம்னா நிறங்களை உணரக்கூடிய ஒரு பண்பு இருக்குது. நம்ம சூரிய ஒளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒயிட் ஸ்பெக்ட்ரம்னு சொல்லக்கூடிய வெள்ளை கற்றையில் வெவ்வேறு அலைநீளம் கொண்ட நிறங்கள் இருக்குது. ஸோ அந்த நிறங்களை அடையாளப்படுத்தக்கூடிய ஒரு உணர்வு உறுப்பு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா கண்ணில் கோன் செல்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கூம்பு செல்கள் இருக்குது. ஸோ கண்ணை எடுத்துட்டோம்னா 3 லேயர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய 3 உரைகளை கொண்டதாக இருக்குது. ஸ்கிலிரா, கொராய்ட், ரெட்டினா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ரெட்டினா அப்படின்றதான் பார்வைக்குண்டான ஒரு பகுதி. ஸோ அந்த பார்வைக்குண்டான பகுதி ரெட்டினா அல்லது விழித்திரையில் குச்சி செல்கள், கூம்பு செல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 விதமான செல்கள் இருக்கும். ஸோ குச்சி செல்கள் அப்படின்றது நார்மலாக நம்ம பார்வைக்கு உண்டான ஒரு விஷயமாக பார்க்குறோம். கிட்டத்தட்ட 120 மில்லியன் அப்படின்ற அளவுக்கு இருக்கும். அதுவே கூம்பு செல்கள் அப்படின்றத எடுத்துட்டோம்னா கலர் வித்தியாசப்படுத்துறதுக்கு நம்மளுக்கு காரணமாக இருக்கிறதா பார்க்குறோம். ஸோ இதைத்தான் நம்ம குச்சி செல்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். கிட்டத்தட்ட 120 மில்லியன் அப்படின்ற அளவுக்கு அந்த குச்சி செல்கள் இருக்குது. இதுதான் பார்வையை உணரக்கூடிய ஒரு பகுதி. அது இரவு நேரமாக இருந்தாலும் சரி, பகல் நேரமாக இருந்தாலும் சரி, சின்னதான ஒரு ஒளிக்கேற்றல் கிடச்சதுனா கூட நம்மளுக்கு பார்வையை தெளிவாக தெரியப்படுத்துறதுக்கு இந்த குச்சி செல்கள் அப்படின்றது காரணமாக இருக்குது. அதே நேரத்தில் கோன் செல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கூம்பு செல்கள் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 மில்லியன் அப்படின்ற அளவுக்கு தான் இருக்குது நம்ம கண்ணில். ஸோ இதோடைய முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த சிவப்பு, மஞ்சள், பச்சை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிவப்பு, நீலம், பச்சை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 3 நிறங்களை வேறுபடுத்தி அறியக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தான் அந்த கூம்பு செல்கள் செய்யுது. ஸோ இதுக்கு அதிகமான ஒளி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கலர் வித்தியாசத்தை செய்ய முடியும். அதனால் இது ஃபோட்டோபிக் விஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபோட்டோ அப்படின்னா லைட் அப்படின்னு அர்த்தம், ஒளி அப்படின்றது. ஸோ இந்த கூம்பு செல்கள் உருவாக்கத்திற்கு கண்டிப்பாக தேவையான ஜீன்கள் எக்ஸ் குரோமோசோமில் இருக்குது. ஸோ அதை உருவாக்கக்கூடிய எக்ஸ் குரோமோசோம் ஓங்குதன்மையுடையதாக இருந்ததுன்னா அந்த கூம்பு செல்கள் நிறையா உருவாகி அதோடைய வேலையை, அதாவது நிறம் பிரித்தல் அல்லது நிறம் அறிதல் அப்படின்ற வேலையை தெளிவாக செஞ்சிட்ருக்கோம். சில நேரங்களில் எக்ஸ் குரோமோசோமில் அந்த கூம்பு செல்கள் உருவாக்கக்கூடிய அந்த அலீல்கள் அல்லது ஜீன்கள் அப்படின்றது ஒடுங்குதன்மை உடையதாக இருந்துச்சுன்னா என்னாகாது, கூம்பு செல்கள் உருவாக்காது. அப்போ நிறங்களை அறிய முடியாது. ஸோ அதைத்தான் நம்ம நிறக்குருடு அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ நிறக்குருடு அப்படின்றது வந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளால் ஒளியை கலரை வித்தியாசப்படுத்த முடியாது. எவ்வளோ வெளிச்சமாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு பார்க்குறது எல்லாமே கருப்பு, வெள்ளை அப்படின்ற மாதிரி தான் தெரியுமே தவிர எந்த ஒரு கலரையும் நம்ம பார்க்க முடியாது. ஸோ இந்த டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறக்குருடில் 2 விதமான திருமணம், ஒரு இயல்பான பார்வையுடைய பெண்ணுக்கும் ஒரு நிறக்குருடைய ஆணுக்கும் இடையிலான திருமணம் ஒன்று நடக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி ஒரு இயல்பான பார்வையுடைய ஆணுக்கும் நிறக்குருடு உடைய பெண்ணுக்கும் இடையிலான திருமணம் அப்படி நடக்கல எந்த மாதிரியான தலைமுறைகள் உருவாகுது அப்படின்னு நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம்.
நிறக்குருடு. நிறக்குருடுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது கூம்பு செல்கள் சரியாக உருவாகாமல் இருக்கிறது. கூம்பு செல்கள் உருவாகலை அப்படின்னா அங்கே நிறங்களை உணர செய்ய வைக்க முடியாது. ஸோ நம்ம அந்த கூம்பு செல்களுக்கு உண்டான ஒரு ஜீன்கள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் குரோமோசோமில் இருக்குது. எக்ஸ் லிங்க்டு ஜீன்ஸ் அப்படின்னு அது பேர். ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட், ஓங்கு தன்மையுடைய ஒரே மாதிரியான ஜீன், ஒத்த தன்மையுடைய ஓங்கு ஜீன் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இது நார்மல். ஸோ இது என்னச்சுன்னா அவங்களுக்கு நிறக்குருடு பிரச்சனை எதுவும் கிடையாது. அதுவே அந்த எக்ஸ் குரோமோசோமில் வந்து ஒடுங்குதன்மை அப்படின்றது அடைஞ்சதுன்னா, 2 எக்ஸ் குரோமோசோமும் ஒடுங்குதன்மை அப்படின்றது அடைஞ்சதுன்னா எக்ஸி அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஒத்த தன்மையுடைய ஒடுங்கு ஜீன்கள். சி அப்படின்றது அங்கே கலர் பிளைண்ட்னஸ், நிறக்குருடு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை குறிக்கிறது. சப்போஸ் ஹெட்ரோசைகஸ் டாமினன்ட், 2 வேறுபட்ட ஜீன்களுடையது. ஸோ அப்போ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ப்ளஸ்ஸு இன்னொன்று சி, அதாவது ஒன்று வந்து டாமினன்ட் கேரக்டர்னு சொல்லக்கூடிய ஓங்குதன்மைக்குடையதாகவும் இருக்குது, சின்னு சொல்லக்கூடிய ஒடுங்குதன்மைக்கு உண்டானது இருக்குது. ஸோ அப்போ இயல்பாகவே என்ன பண்ண அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓங்குதன்மைக்கு உண்டானது எக்ஸ் ப்ளஸ் அப்படின்றது இருக்கனால அது தன்னுடைய கேரக்டரை வெளிப்படுத்திடும். இங்கே எக்ஸி அப்படின்றது வந்து வெளிப்படாத ஒரு கேரக்டராக இருக்குது. அப்போ அவங்க இயல்பாகவே எப்படி இருப்பாங்க, நிறக்கோடு பிரச்சனை இருக்காது. ஆனால் அடுத்த தலைமுறைக்கு கண்டிப்பாக அந்த நிறக்கோடுக்கு உண்டான காரணியை கொண்டு போவாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாமே தாங்கிகள் அல்லது கடத்திகள் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ இதெல்லாம் பெண்களில் பார்க்குறோம். ஸோ ஆண்கள் அப்படின்றத எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு எக்ஸு ஒரு ஒய். இப்போ பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 2 எக்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒன்றில் வந்து டாமினண்ட்டாக இருந்தாலும் ஓங்குதன்மையுடையதாக இருந்தாலும் நிறக்கூட அவங்களுக்கு வர்றது கிடையாது. ஆனால் ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் குரோமோசோமில் வந்து அது ஒடுங்குதன்மை உடையதாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த நோய் அவங்கள பாதிச்சிடும். ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்றது ஹெட்ரோசைகஸ் ஓங்கு ஜீன். அவங்க வந்து நிறக்கூடு இல்லாத ஆண் அல்லது இயல்பான ஆண் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதுவே எக்ஸி ஒய் அப்படின்றது இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹெட்ரோசைகஸ் ரெசசிவ், அதாவது ஹெட்ரோசைகஸ் ஒடுங்கு ஜீன் கொண்டவைகளாக இருப்பாங்க. ஸோ இவங்க கண்டிப்பாக அந்த நிறக்கூடனால பாதிக்கப்பட்டவங்களாக இருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் பேசிக்காக அந்த எக்ஸ் குரோமோசோம்லேருந்து அந்த நிறக்கோடு உருவாகிறதுக்கு உண்டான ஒரு சாத்தியக்கூறுகளாக நம்ம இதையை பார்க்கலாம். ஸோ முதல்ல எடுத்தோடனே நம்ம பார்த்தோம்னா இயல்பான பார்வையுடைய பெண், நிறக்குருடு ஆண். ஸோ அவங்களுக்குள்ள ஏற்படக்கூடிய திருமணத்தினால கிடைக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன் தலைமுறைகள் எப்படி இருக்கும். ஸோ பெண் அப்படின்றவங்க இயல்பாக இருக்காங்க. எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டுமே வந்து ஓங்குதன்மை உடையது, டாமினன்ட் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதுவே ஆண் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறக்குருடு ஆண், எக்ஸி ஒய். ஸோ இவங்க பெற்றோர்கிட்ட பாதி அளவுக்கு அந்த கேமிட்டு இனசெல்லில் வரும். ஸோ அடுத்த இதில் பார்த்தோம்னா இதில் 2ல் ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் இயல்பான அந்த ஜீன் அப்படின்றது வருது. ஆணை பொறுத்த வரைக்கும் 2 விதமான ஜீன் உருவாகும். ஒன்று வந்து எக்ஸி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது, இது வந்து ஒய். 2ல் எது வேணால் வரலாம். ஸோ பெண்கிட்டேருந்து இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் ப்ளஸ் அப்படின்ற அந்த ஜீனானது ஆணில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் குரோமோசோமோட சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸி, அதாவது தன்மையுடைய ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோமும் ஒடுங்குதன்மையுடைய ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோமும் இருக்குது. ஸோ இங்கே ஓங்குதன்மையுடைய எக்ஸ் ப்ளஸ் அப்படின்றது இருக்கிறனால அவங்க வந்து நார்மல் ஃபீமேல்னு சொல்லக்கூடிய இயல்பான பெண். ஆனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு அந்த டிஃபெக்டிவ் ஜீன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாதிக்கப்பட்ட ஜீனை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போகிறாங்க எக்ஸி இருக்கிறனால. அதுவே அந்த எக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படின்றது ஒய் குரோமோசோமோட சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய். ஸோ நார்மல் மேல், இயல்பான ஆண். ஸோ முதல் தலைமுறையில் அவங்களுக்கு வந்து யாருக்கும் வந்து நிறக்கோடு உருவாகலை. ஆனால் பெண் அப்படின்றவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கடத்தியாக செயல்படுறாங்க. F1 முதலாம் தலைமுறை முதலாம் தலைமுறை அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஸோ இங்கே ஃபீமேலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா பெண்ணில் எக்ஸ் ப்ளஸ்ஸும் எக்ஸி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 2 கேமெட்டுமே இருக்கும். ஆணை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ்ஸும் ஒய்யும் இருக்கும். ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து பேரண்ட்டில் பார்க்குறோம். பேரண்ட்டில் இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ அப்போ வெளியே வரக்கூடிய கேமெட்டில் 2 விதமான கேமெட் வரும். எக்ஸ் ப்ளஸ் அப்படின்றது வந்திருக்கலாம், எக்ஸைக்கு உண்டான பை சான்சஸ் தான். அதேமாதிரி ஆண்கள்லேருந்து வரக்கூடிய கேமெட்டு இதில் பாதி தான் வரணும் ஆக்சுவலாக. ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் அப்படின்றது வந்திருக்கலாம்,
ஒய் அப்படின்றது வந்துடலாம். ஸோ அப்போ அந்த இணைகிற போது இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே ஆனில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் ப்ளஸ் அப்படின்றது சேர்ந்துச்சுன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் அப்படிங்கிற இயல்பான பெண், எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாத, கடத்தி இல்லாத நார்மல் ஃபீமேல் அப்படின்றது கிடைக்கிது. அடுத்து இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் அப்படின்றது ஒய்யோட சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்றது இயல்பான ஒரு ஆண், எந்த ஒரு டிஃபெக்ட் இல்லாத ஒரு ஆணாக தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. அதுவே எக்ஸி ஃபீமேலில், பெண்களில் அந்த கடத்திக்கு உண்டான ஒரு ஜீன் அப்படின்றது இங்கே போய் ஜாயின் ஆச்சுன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸி மேலே பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, இது ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா இயல்பான பெண், ஆனால் கண்டிப்பாக எக்ஸி இருக்கிறனால அவங்க வந்து கடத்தி அடுத்த தலைமுறைக்கு அந்த நோய் கொண்டு போகிறவங்களாக இருப்பாங்க. அதே மாதிரி எக்ஸியும் ஒய்யும் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து நிறக்குருடு ஆண். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 நார்மல் விஷன், 1 கலர் பிளைண்ட்னு சொல்லக்கூடிய 3 பேர்த்துக்கு இயல்பான பார்வையுடையவங்களாகவும் ஒருத்தர் வந்து நிறக்குருடு இருக்கிறவங்களாகவும் இருக்காங்க. ஸோ இது யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இயல்பான பார்வையுடைய பெண் மற்றும் நிறக்குருடு ஆண் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு திருமணத்தினால நடக்கக்கூடிய ஒரு இதில் கிடைக்கக்கூடிய தலைமுறைகள். அதுவே அடுத்ததில் பார்த்தோம்னா மேரேஜ் பிட்வீன் நார்மல் விஷன் மேன் அண்ட் கலர் பிளைண்ட் உமன், நிறக்குருடு பெண் இயல்பான ஆண். எப்போவுமே நம்ம பெண்ணை வந்து முதல்லையும் அடுத்தது ஆணையும் போட்டிருக்கோம். ஸோ பெண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நிறக்குருடாக இருக்கிறதுனால ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும், ஒடுங்குத்தன்மை இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீன்களாக இருக்குது, எக்ஸின்றது இருக்குது. இதுவே ஆண் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்றதா இருக்குது. ஸோ இதிலேருந்து வரக்கூடிய இது பெண்ணிலேருந்து வந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து ஒரே கேமிட் தான், ஒரே டைப்பான கேமிட் தான் வரும். எக்ஸி அதாவது எக்ஸ் குரோமோசோமில் வந்து நிறக்கோடு உண்டாகக்கூடிய அந்த ஜீன் இருக்குது. ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று தனியான ஒரு ஜீன் வரும், அப்படி இல்லாட்டி ஒய் அப்படின்னு வரலாம். ஸோ அப்படி வரையில் எக்ஸ் ப்ளஸும் இந்த எக்ஸி அப்படின்றது செஞ்சுன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸி அதாவது இயல்பான பெண் ஆனால் கடத்தியாக இருப்பாங்க. அதுவே அந்த எக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படி பெண்ணில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸி குரோமோசோமானது ஒய்யோட சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும், எக்ஸி ஒய் அதாவது நிறக்குருடு ஆண். ஸோ இதுதான் வந்து முதல் தலைமுறை. முன்னாடி F1 × F1 இது வந்து பேரண்ட், எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸி அப்படின்றதும் எக்ஸி ஒய் அப்படின்றது வந்து பேரண்ட். ஸோ இதில் பாதியான கேமிட் கிடைக்கும். எக்ஸ் ப்ளஸ் அப்படின்றது இயல்பான ஒரு ஜீன் இருக்குது, நிறக்கொடுக்குண்டான ஒரு ஜீன் இருக்குது. ரெண்டில் எது வேணாலும் வரலாம், இதுவும் வரலாம் இதுவும் வரலாம். அதே மாதிரி இங்கேயும் வேறுபட்டதாக இருக்கிறனால இந்த 2 ஜீன்களுமே வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இதுதான் கேமிட் ஃபார்மேஷன், இனசெல் உருவாக்கத்தில் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் அப்படின்றது ஆணுடைய எக்ஸி குரோமோசோமோட சேர்ந்துச்சுன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி இருப்பாங்க, நார்மல் ஃபீமேல்னு சொல்லக்கூடிய இயல்பான பெண்ணாகவும் கடத்தியாகவும் செயல்படுவாங்க. அதுவே இந்த குறைபாடுடைய எக்ஸி பெண்ணில் இருந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய எக்ஸி அப்படின்றது போச்சு அப்படின்னா கலர் பிளைண்ட் ஃபீமேல் அப்படின்றதான் கிடைக்கும். இதுவே இந்த எக்ஸ் ப்ளஸும் ஒய்யும் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய நார்மல் மேல் அப்படின்றது கிடைக்கிது. கடைசியாக இந்த எக்ஸியும் ஒய்யும் சேர்ந்துச்சுன்னா நிறக்குருடு இருக்கக்கூடிய ஆணாவும் கிடைக்கிது. ஸோ இப்படி பார்க்கல நம்மளுக்கு 50% அப்படின்றது வந்து இயல்பானவர்களாகவும் 50% அப்படின்றது நிறக்குருடு இருக்கிறவங்களாகவும் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். The next one, inheritance of Y-linked genes. Genes in the non-homologous region of the Y chromosome are inherited directly from male to male. So, the specific genes are present only in the Y chromosome are known as Y-linked inheritance or holonderic genes. So, the character pass from male to male because the Y chromosome only present in male. So, the best example for Y-linked inheritance or excessive development of hairs or on pin of the ear. So, it is directly passed from father to son, son to grandson. So, only it carries a character from male gender. So, this type of character is known as Y-linked genes or holonderic genes. Y சார்ந்த மரபணுக்களின் மரபு கடத்தல். ஒரு குறிப்பிட்ட
தன்மையுடைய பண்புகள் Y குரோமோசோம் மூலிமா கடத்தப்பட்டுச்சுன்னா, அல்லது குறிப்பிட்ட பண்புகளுக்கு உண்டான ஜீன்கள் Y குரோமோசோமில் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ஹோலண்டரி ஜீன்கள் அல்லது Y சார்ந்த மரபணுக்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ அப்போ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, Y குரோமோசோம் அப்படின்றதுல மட்டும்தான் இது பாஸ் ஆகிட்டே போகும். Y குரோமோசோம் ஆண்களில் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, காது மடலில் மிக அதிகமாக முடி வளர்தல். ஸோ ஹைப்பர் ட்ரைகோசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரியான பண்புகள் தந்தையிட்டிருந்து மகனுக்கும், மகன்கிட்டருந்து அடுத்த தலைமுறையாக இருக்கக்கூடிய பேரனுக்கும் அப்படியே ஆண்களுக்கு மட்டுமே பாஸ் ஆகிட்டு போகும். ஸோ அப்படி போகக்கூடியதை நம்ம Y லிங்க்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ ஏன்னா பொதுவாக பார்த்தோம்னா எக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படின்றது பெண்களுக்கு, ஆண்கள்கிட்டருந்து எக்ஸ் குரோமோசோம் வழியாக பெண்களுக்கு ஏதாவது போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது அந்த பண்பு Yல மட்டும்தான் இருக்கிறதுனால தந்தையிட்டிருந்து மகளுக்கு போகாது. ஆனால் தந்தையிட்டிருந்து மகனுக்கு மட்டுமே போகும் Y குரோமோசோம் இருக்கிறதுனால. Karyotyping. So karyotyping is a technique through which a complete set of chromosomes is separated from a cell and the chromosomes are arranged in pairs. And ideogram refers to a diagrammatic representation of chromosomes. So what do you mean by karyotyping? Karyo means nucleus. So the complete set of chromosomes are separated from the cell, especially in the nucleus, and they are lined up and take a photograph is known as karyogram. Karyogram is otherwise known as ideogram, referring to the diagrammatic representation of chromosomes. So in human being, nearly 23 pairs of chromosomes are taken from the cell, are separated from the cell and line up based on their number, size and shape. The chromosomes are identified by other features such as the secondary construction, arm ratio and banding pattern. So the summation of all such characters which identify a set of chromosomes is called karyotyping. In this, 22 pairs of autosomes and a pair of sex chromosomes are there. So based on their size and their bonding pattern, each and every chromosomes are separated by a group A to G. குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடம். ஒரு செல்லுக்குள்ளே அல்லது நியூக்ளியஸ்க்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்களை எடுத்து தனியாக பிரித்து எடுத்து அதைய வரிசைப்படுத்தி அந்த வரிசையானது அதோடைய ஷேப், அதோடைய சைஸ், அதோடைய நம்பர் இதை பேஸ் பண்ணி தனியாக வரிசைப்படுத்தி அமைக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தை தான் நம்ம குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடம் அல்லது குரோமோசோம் வரைபடம், குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடம் கரியோடைப்பிங் சொல்கிறோம். இந்த கரியோடைப்பிங் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக இடியோகிராம் அல்லது குரோமோசோம் வரைபடம் அப்படின்ற சொல்ல குறிக்குது. ஸோ குரோமோசோமை வரிசைப்படுத்தி எடுக்கக்கூடிய அந்த வரைபடம் அல்லது படத்தை தான் நம்ம கரியோடைப்பிங் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அல்லது இடியோகிராம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ அப்படி பார்க்கல மனிதனுடைய குரோமோசோம் கிட்டத்தட்ட 23 ஜோடி குரோமோசோம்கள் இருக்குது. 22 உடா குரோமோசோம்கள் அப்படின்றதாகவும் ஒரு ஜோடி இனசெல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குரோமோசோமாகவும் இருக்குது. ஸோ இதில் ஒவ்வொரு அதோடைய நீளம், அதோடைய திடம், அதோடைய நம்பர் அதைய பேஸ் பண்ணி வரிசையாக அமைச்சிட்டு வரக்கூடிய ஒரு முறை இருக்குது. ஸோ இப்போ ஏ குரூப் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அதில் பெரிய நீளமாக இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்கள் அமைக்கப்படுது. அப்படியே அதோடைய சைஸ் குறைய குறைய அதோடைய அமைப்பு வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இப்படி பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஏ டு ஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குரூப் அல்லது தொகுதி ஏலேருந்து ஆரம்பித்து குரூப் ஜி வரைக்கும் நம்ம அந்த குரோமோசோமை பிரித்து வகைப்படுத்துகிறோம். அடுத்து குரோமோசோம் அப்படின்றது எந்த மாதிரி நம்ம பிரித்து எடுத்து குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடம் தயாரிக்கும் முறை. ஜியோ மற்றும் லிவான் ஆகிய இருவரும் மனித இரத்தத்தில் உள்ள லிம்போசைட்டுகளை எளிய முறையில் வளர்ப்பது குறித்து விளக்கினர். இச்செல்களின் மறைமுக பிரிவு தூண்டப்பட்டு மெட்டாபேஸ் நிலையை அடையும் பொழுது
அதிக கோல்கெசின் சேர்ந்தவுடன் அச்செல்கள் செல் பிரிதல் நிகழ்வை அதே நிலையில் நிறுத்திவிட்டன. பின்னர் மெட்டாபேஸ் நிலையில் உள்ள செல்லில் அனைத்து குரோமோசோம்களும் படம் எடுக்கப்பட்டது. படத்திலிருந்த ஒவ்வொரு குரோமோசோமும் தனித்தனியாக வெட்டி எடுத்து அவற்றின் ஒத்த நீளோடு வரிசையாக அமைத்தனர். இத்தகைய வரிசை அமைப்பை குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. குரோமோசோம்கள் உள்ள பட்டை அமைப்பின் மூலம் குரோமோசோம்களின் அமைப்பு மற்றும் வேறுபாட்டை அறிய முடிகிறது. ஜியான் லிவன் அப்படின்றீங்கன்னா முதல்ல இந்த கேரியர் டைப்பிங் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடம் அப்படின்றத செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ பொதுவாக பார்த்தோம்னா நம்ம இன்விட்ரோ கல்ச்சர்னு சொல்லக்கூடிய ஆய்வக பணியில் இருக்கக்கூடிய செல்கள்லேருந்து நம்ம குரோமோசோம்களை தனியாக பிரித்து எடுக்கலாம். எஸ்பெஷலி ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய லிம்போ சைட்டுகளை தனியாக பிரித்து எடுத்து இந்த மெட்டாபேஸ் நிலையில் அனாபேஸ், மெட்டாபேஸ், டிலபேஸ், ப்ரொபேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நிலைகள் இருக்குது. ஸோ அதில் அந்த மெட்டாபேஸ் நிலையில் இருக்கையில் கோல்கைசின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் அதில் செலுத்தினோம்னா அந்த மெட்டாபேஸ் நிலையோடு அப்படியே செல் பிரிதல் நின்றும். ஸோ அப்படி இருக்கையில் அதில் ஹைப்போட்டானிக் சொல்யூஷன் அப்படின்றதுக்குள்ளே நம்ம செல்லை வைக்கையில் அந்த செல் உப்பி போய் அதில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்கள் அப்படியே மிதக்க ஆரம்பிக்கும். அப்படி மிதக்க ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த செல்கள் நம்ம தனியாக பிரித்து எடுத்து குரோமோசோமை தனியாக பிரித்து எடுத்து அதோடைய சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அப்படியே வரிசைப்படுத்தி அதிக படமாக எடுக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தான் நம்ம குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடம் தயாரித்தல் அப்படின்னு பார்க்குறோம். Preparation of karyotype. Gia and Levin described a simple method of culturing lymphocytes from the human blood. So, what are the methods are adapted in the preparation of karyotyping? First, the cells are taken from the in vitro culture. Then, adding of colchicine inhibit the cell division at metaphase stage. Then the cell kept in the hypotonic solution. The cells are swelled up and the chromosomes are floating inside of the cell. Then the chromosomes are separated and taken based on the size. So this type of preparation is known as karyotyping. I've seen too many pictures of chromosomes. Well, diagrams really. Diagrams are awesome, but I've learned I need to be careful about misconceptions that can come with them. See, in diagrams, I've seen chromosomes typically drawn in an X shape. So when I was younger, I thought, okay, all chromosomes are an X shape, which is really confusing when I heard people could have two X chromosomes or an X and a Y chromosome, because then I started to wonder, why are these chromosomes resembling the letters of the alphabet? And then sometimes they look like single stick pieces and not X shapes, and I wondered, what is going on with these things? I also thought that if humans have 46 chromosomes, then they're in there somewhere deep inside the body, that if you need to analyze them, you'd have to find them and make sure not to do anything to them because you only have 46 of them. Well, these are some misconceptions I had. We're hoping to clear up a little bit about chromosomes. Now, our illustrations are not scientific, obviously, but they can help with our explanations, which are: while you can find chromosomes in bacteria where the chromosomes tend to have circular shapes, we are going to focus on eukaryote chromosomes. Specifically, we're going to focus on human chromosomes. Chromosomes are made of chromatin, and chromatin consists of DNA and protein. A chromosome itself is really intense packaging. It starts with DNA being wound around proteins called histones. This forms nucleosomes, which are often considered to look like beads. More and more condensing packaging levels occur. We highly encourage you to explore this until it results into the chromosome level. But why all this packing? Well, in your cells, you have a lot of DNA and it has to fit inside a nucleus. Another reason it's also really important for when you make more cells, like in the process of mitosis. But in mitosis, you have to be able to move DNA into new daughter cells. You have so much DNA that these highly packed chromosome units make it easier to do so. By the way, it's not always packed up so tightly. For example, in DNA replication, DNA typically needs to be unwound. There are a variety of factors that also influence how tightly packed chromatin is. Let's get kind of a general idea about how human chromosomes may be represented. Human chromosomes can be like this as a single component, or they can be replicated, like this.
In our chromosome counting video, we mentioned when chromosomes are duplicated during interphase, the newly made chromosome is still bound here in this region called the centromere. By the way, this region does not technically have to be in the center of the chromosome. Because of it being joined here, we still count this as one chromosome unit. But that can be kind of confusing. We say that there are two sister chromatids. So one chromosome here, it duplicates, and now, while it is still attached, it's still one chromosome. So in humans, you have 46 chromosomes. In interphase, they are duplicated. There are still 46 chromosomes here, but that's 92 chromatids in the picture. During a stage of mitosis, those 92 chromatids get pulled apart, so each cell will have 46 chromosomes. Now, just a side note, while most of your body cells have 46 chromosomes, it's important to remember that certain genes on the chromosome may be turned on or off by a variety of factors. For example, you wouldn't want your eye cells actively using a gene to produce stomach enzymes. That'd be a problem. So, would you ever get a chance to see all 46 of your chromosomes clearly? Well, you could in something called a karyotype, an image of all your chromosomes. It's possible to have a karyotype made as part of some types of medical screenings. In a karyotype, the chromosomes are stained and visible. The chromosomes from a karyotype are typically from a cell that is in a mitosis stage, typically metaphase, as chromosomes are condensed and thick. A karyotype during interphase would be a challenge because you don't have that condensed DNA packing. Now, something confusing to clarify. When searching for karyotypes, sometimes it'll be represented kind of like this diagram, and sometimes you see something like this. And while both show 46 chromosomes, the number of chromatids in the two images here seem different, so what's going on? Now, while the mitosis stage is anaphase or telophase would be a time when each chromosome would have a single chromatid, those phases are generally not when you do a typical karyotype. For optimal viewing, a typical karyotype is taken at or right before metaphase. Recall from mitosis that in metaphase, the chromosome would have two joined sister chromatids. It's just that many times, the joined sister chromatids of the chromosome can be so close together that to an untrained eye, it might be difficult to see that each chromosome in the karyotype technically has two sister chromatids. When arranging the karyotype, the chromosomes are arranged in homologous pairs. Homologous chromosomes are about the same size and contain the same types of genes, and in each homologous pair, you receive one chromosome from one parent and one chromosome from the other parent. 23 pairs. 22 of the pairs, 44 of the chromosomes, are called autosomes. That means they are not related to your biological sex. They may have genes related to eye color or height, or hair texture. The last two chromosomes are called sex chromosomes because they determine biological sex. Females have two X chromosomes, males have one X and one Y chromosome. Oh, and just a side note, the name X and the name Y have nothing to do with the shape of them. The reason is an interesting topic to look up though. So 23 of these chromosomes are from the father, from a sperm cell, which is a gamete. Unlike body cells, gametes have the number of chromosomes as body cells. Sperm cells are considered haploid because they only have one set of chromosomes. The other 23 of the chromosomes came from the mother, contained in an egg, which is also a gamete. An egg cell is haploid because, like the sperm cell, it contains only one set of chromosomes. When a sperm and egg cell combine, they form a fertilized egg, known as a zygote. The resulting cell is diploid, as it contains two sets of chromosomes, and it will divide to continue to form more diploid cells. You are a diploid organism. Now, if you look at the sex chromosomes, you know that mothers can only give an X chromosome, because that's the only type of sex chromosome they have. But fathers could give an X, the baby would be XX, female, or a Y, the baby is XY, male. So fathers determine the biological sex. So why do we care about karyotypes or learning about chromosomes? Well, one reason is it can really help when we are trying to understand genetic disorders. A karyotype can reveal missing chromosomes or extra chromosomes at specific locations. Do you have an interest in a career that involves this area of study? The field of genetics continues to expand, and the career of a genetic counselor may be something to read up on. Well, that's it for the Amoeba Sisters, and we remind you to stay curious.
applications of karyotyping. What are the uses of karyotyping? So the karyotyping helps in gender identification. So at the time of the pregnancy, to identify the sex of the individual by the karyotyping method. So the karyotyping helps to identify the sex of individual through amniocentesis. So from the amniotic fluid, taken the cells and prepare the karyotyping to identify the sex of the individual. Then second one, it is used to detect the chromosomal aberrations like deletion, duplication, translocation, non-disjunction of the chromosomes can be identified. So if any abnormalities in the chromosomes can be identified by this method. It is also used in predicting the evolutionary relationship between the species. So in the evolution, what are the variations between the organism can be identified by the karyotyping method. The genetic disease in human beings can be detected by this method. Suppose if the disease is detected, the medical counseling for termination of pregnancy and abortion of such fetus can be done. So it is a main use of karyotyping. The next one, human karyotype. So depending upon the position of the centromere, the relative length of two arms, human chromosomes are of three types: metacentric, submetacentric and agrocentric. The photograph of chromosomes are arranged in the order of descending length in group of A to G. So based on the position of centromere, the chromosomes, the human chromosomes are divided into 7 groups. So first chromosome, first, second and third A group, fourth and fifth B group, 6th to 12th and also X, C group. Then 13, 14, 15 D group, 16, 17, 18 E group, 19, 20 F group, then 21, 22 G group. So 7 groups of karyotyping method is present in human. It is based on the position of centromere. So group A, metacentric. Then group B and C, submetacentric. Submetacentric. So the centromere not present in the center of the chromosome. Then acrocentric. Group D, acrocentric. Group E, maybe meta or submeta. In group F, metacentric. Group G, agrocentric. So these are the basic plan for the karyotyping. Group A, chromosome number 1, 2, 3, metacentric. Then group B, submetacentric, 4 and 5. Then the largest group is known as C,
submetacentric 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and X. Agrocentric group D, agrocentric chromosome number 13, 14, 15. Group E, metacentric or submetacentric 16, 17, 18. Then group F, 19, 20 metacentric. Then 21, 22 and Y agrocentric. So these are the type of human karyotyping. And last one, pedigree analysis. So pedigree is a family tree drawn with the standard genetic symbols. Pedigree is otherwise known as family tree. Pedigree chart defines the history of a character in a family. So it is drawn by using certain standard symbols. It is also called as family tree. When these specific symbols are used in the pedigree chart, the square indicates the male, circle indicates the female, the line in between the male and female indicates the mating, then the line with the first generation, parent and children, one boy and one girl, boy and girl. Then parents with dizygotic twins, the parent has twins, one boy and one girl, so dizygotic. The sexes are same, monozygotic twins, both are male or both are female is known as monozygotic twins. Then these symbols indicate the unspecified in nature. And the darkened space in the square and circle indicates affected individual. In the half darkened part of the circle and square indicates the heterozygous for autosomal recessiveness. The dotted part indicates carriers of sex-linked recessives. For line across the square, death. And this symbol indicates abortion or stillbirth. Then propocytus propan. The genetically first affected person is known as propocytus or proban. And last one, method of identifying the person in the pedigree. Here the propocytus in child 2 in generation 2 or second generation, first generation and then second generation. Last one, the double lines. Indicates a congenitous marriage, the marriage between the close relative persons. So the various the pedigree chart is used in the human being. குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடத்தின் பயன்கள். பாலினங்களை அடையாளம் காண உதவுகிறது. அது கர்ப்ப காலத்தில் ஸ்கேனிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அந்த அம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பனிக்குட திரவத்தின் வழியாக சில செல்களை எடுத்து அதில் இருக்கக்கூடியது XX குரோமோசோமா அல்லது XY குரோமோசோமான்னு கண்டுபிடிச்சி நம்ம அதை பிறக்கக்கூடியது ஆண் குழந்தையா அல்லது பெண் குழந்தையான்னு அறியலாம். குரோமோசோம் பிறழ்ச்சிகள், குரோமோசோமில் ஏற்படக்கூடிய திடீர் மாற்றங்கள் சொல்லக்கூடிய நீக்கம், இரட்டித்தல், இடம்பெயர்தல், குரோமோசோம் பிரியா நிலை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அப்படி குரோமோசோமில் ஏதாவது
மாறுபாடுகள் வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த குறைபாடுடைகளான ஒழுங்கற்ற பன்மையம் அன்யூப்ளாய்டி அப்படின்றதான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஒவ்வொரு ஸ்பீசிஸ்க்கும் ஒவ்வொரு சிற்றினங்களுக்கும் இடையே உள்ள பரிணாம உறவுகளை கணிக்க உதவுது. ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம் எந்த மாதிரியான குரோமோசோம் வேறுபாடுகள் அப்படின்றது ஏற்படுதுன்னு பார்க்கலாம். அதேமாதிரி மனிதனில் ஏற்படக்கூடிய மரபியல் நோய்கள், நம்ம முதலே சொன்ன குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்களுடைய மாற்றம், திடீர் மாற்றத்தினால கண்டிப்பாக மரபியல் நோய்கள் ஏற்படலாம். அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு பயன்படுது. மனிதனின் குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடம். மனிதனுடைய குரோமோசோம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒரு 7 தொகுதியாக பிரிச்சுருக்காங்க. ஏ தொகுதி, பி தொகுதி, சி, டி, இ, எஃப், ஜி அப்படின்ற வரைக்கும் பிரிச்சு. ஸோ இதில் 3 விதமாக மெட்டாசென்ட்ரிக், சப்மெட்டாசென்ட்ரிக், அக்ரோசென்ட்ரிக் அப்படின்றத வச்சு நம்ம குரோமோசோம்களை பிரிச்சுருக்கோம். மெட்டாசென்ட்ரிக் அப்படின்றது அதோடைய சென்ட்ரோமியர் அப்படின்றது நடுவில் அமைஞ்சிருக்கும். துணை மெட்டாசென்ட்ரிக் அல்லது சப் மெட்டாசென்ட்ரிக் அப்படின்றது சென்ட்ரோமியர் அப்படின்றது குரோமோசோமுடைய மேலேயோ அல்லது கீழே அமைஞ்சிருக்கும். அதுக்கடுத்து டீலோசென்ட்ரிக் அப்படின்றது ரொம்ப டாப்பில் மேலே அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பார்க்கலாம். ஸோ இதில் ஏ குரூப் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா குரோமோசோம் நம்பர் 1, 2, 3 அப்படின்றத பார்க்கலாம். பி அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா சப்மெட்டாசென்ட்ரிக்காக இருக்கக்கூடிய 4, 5 2 குரோமோசோம் இருக்குது பி குரூப் அல்லது தொகுதி பியில். தொகுதி சி அப்படின்றது மிகப்பெரிய தொகுதியாக இருக்கும். 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 அவ்வளோ பெரிய தொகுதியாக இருக்குது. அடிஷ்னலாக இந்த எக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படின்றதும் சி தொகுதியில் வருது. ஸோ இது எல்லாமே துணை மெட்டாசென்ட்ரிக் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இதுவும் துணை மெட்டாசென்ட்ரிக் தான், பி தொகுதியும். சி அப்படின்றது துணை மெட்டாசென்ட்ரிக் வரும். இதுவே ஏ அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் சப் மெட்டாசென்ட்ரிக் அப்படின்றத பார்க்குறோம். டி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா குரோமோசோம் எண் 13, 14, 15 இதெல்லாமே அக்ரோசென்ட்ரிக் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இ தொகுதி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா 16, 17, 18 இது மெட்டாசென்ட்ரிக்காக இருக்கலாம் அல்லது சப் மெட்டாசென்ட்ரிக்காகவும் இருக்கலாம். அதில் ரெண்டில் எது வேணாலும் இருக்கலாம். அதுவே எஃப் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இது கண்டிப்பாக மெட்டாசென்ட்ரிக் வகையை சேர்ந்ததாக இருக்குது. அதே மாதிரி ஜி அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கனாலும் அக்ரோசென்ட்ரிக் அப்படின்றதா இருக்குது. 21, 22 + ஒய் இது எல்லாமே அக்ரோசென்ட்ரிக். ஸோ 3 விஷயத்தில் பார்த்துடலாம். நம்ம ரெட் கலர் போட்டிருக்கிறது எல்லாமே மெட்டாசென்ட்ரிக் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதுவே இது எல்லாமே சப் மெட்டாசென்ட்ரிக்கில் சேருது. குரூப் பி, குரூப் சி, குரூப் இ மெட்டாசென்ட்ரிக்காக இருக்கலாம், சப் மெட்டாசென்ட்ரிக்காக இருக்கும். அதுவே அக்ரோசென்ட்ரிக் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா குரூப் டி, குரூப் ஜி. ஸோ எல்லாத்துலேயுமே 2 இருக்கும். இ பொறுத்த வரைக்கும் சப் மெட்டாசென்ட்ரிக்காகவும் அல்லது மெட்டாசென்ட்ரிக் இது 2 எது வேணால் இருக்கலாம். ஸோ 1, 2, 3 ஏ குரூப் மெட்டாசென்ட்ரிக். எஃப் குரூப் 19, 20 மெட்டாசென்ட்ரிக். ஸோ 1, 2, 3 19, 20 மெட்டாசென்ட்ரிக். சப் மெட்டாசென்ட்ரிக் 4, 5 பி குரூப்பு. அதோட 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 அடிஷ்னலாக எக்ஸ் எல்லாமே சப் மெட்டாசென்ட்ரிக் பார்க்குறோம். அக்ரோசென்ட்ரிக் அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா டி 13, 14, 15, ஜி 21, 22, 23. ஸோ இதுதான் வந்து குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், படிச்சுக்கலாம். ஸோ இதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா மரபுக்கால் வழித்தொடர் பகுப்பாய்வு. மரபுக்கால் வழித்தொடர் பகுப்பாய்வு. ஸோ இது நம்ம குடும்ப மரம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீடுகளை வச்சு
ஒரு தலைமுறையிலேருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு எந்த மாதிரியான பண்புகள் கடத்தப்படுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒன்று தான் வந்து மரபுக்கால் வழித்தொடர் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இதுக்குன்னு உண்டான சிம்பிள்ஸ். ஸோ ஒரு சதுரமாக இருந்தது அப்படின்னா அது ஆணை குறிக்குது. வட்டமாக இருந்ததுன்னா அது பெண்ணை குறிக்குது. ஆண் மற்றும் பெண்ணுக்கு நடுவில் ஒரு லைன் எடுத்திருந்தாங்கன்னா அது கலப்பு, மேட்டிங் அல்லது மேரேஜ், திருமணம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ அது முடிஞ்ச அடுத்த லைன் கீழே இறங்குச்சு அப்படின்னா அது குழந்தைகள், பெற்றோர் மற்றும் குழந்தைகள். ஸோ அதில் 2 இருக்குது, ஒரு ஆண் மற்றும் ஒரு பெண் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கடுத்தபடியாக எடுத்துகிட்டோம்னா ஒரு பெற்றோர்கிட்டருந்து ஒரே இடத்துலேருந்து அதுக்குரிய ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இரட்டைக்கரு ஒத்த இரட்டையர்கள். இரட்டைக்கரு இரட்டைக்கரு ஒத்த இரட்டையர்கள், அதாவது 2 வேறு கருவிலேருந்து உருவான ஆண் மற்றும் பெண். அதுக்கடுத்தது எடுத்துட்டோம்னா ஒற்றைக்கரு ஒத்த இரட்டையர்கள். ஒரே ஒரு முட்டையிலேருந்து 2 உயிரினங்கள் உருவாகி வரும். ஸோ கண்டிப்பாக அது வந்து ஒன்று ஆணாக இருக்கலாம் அல்லது பெண்ணாக இருக்கலாம். அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒற்றைக்கரு ஒத்த இரட்டையர்கள்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த அடுத்த ஒரு சிம்பிள் பார்த்தோம்னா பால் குறிப்பிட முடியாதவை, ஆணும் இல்லாது பெண்ணும் இல்லை. ஸோ அடுத்தது வந்து அதில் எத்தனை குழந்தைகள், இப்போ சதுரத்தில் 2 இருந்துச்சுன்னா ஆண் 2 பெண் 3 அப்படின்னு கணக்கு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கூடிய பார்த்தோம்னா பாதிக்கப்பட்ட உயிரினம் ஃபுல்லாக ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க, டார்க்கன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது வந்து அந்த உயிரினம் ஏதோ மரபு நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்கடுத்து பாதி சரி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க, பாதி டார்க் பண்ணியிருக்கு, பாதி டார்க் பண்ணலை அப்படின்னா ஒடுங்கி உடல் குரோமோசோம் உடைய ஹெட்ரோசைகோட்ஸ், அதாவது தாங்கிகளாக கடத்திகளாக இருப்பாங்க, அடுத்த தலைமுறைக்கு நோயை கொண்டு போவாங்க. இதுவே பால் ஒடுங்கிய பால் சார்ந்த கடத்திகள், அதாவது எக்ஸ் குரோமோசோம்லேயோ அல்லது ஒய் குரோமோசோம்லேயோ எடுத்துகிட்டு போகிறது. எஸ்பெஷலி இது எக்ஸ் குரோமோசோமில் அந்த நோயை கொண்டு போச்சு அப்படின்னா அது இந்த இது கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த குறிக்கு வந்து இறப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம். லைன் போட்டு ஒரு புள்ளி மாதிரி டார்க்கன் பண்ணியிருந்தோம்னா கருக்கலைப்பு அல்லது பிறப்பு வரையில் பால் குறிப்பிட முடியாதவை அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஒரு டார்க்கன் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முன்மொழிதல், அதாவது முதல்ல பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மரபு நோயால் முதல் பாதிக்கப்பட்ட உயிரினத்தை தான் நம்ம இப்படி குறிக்கிறோம். அதுக்கப்புறமா அந்த ஃபேமிலியில் பெற்றோர், குழந்தைகள், அதில் குழந்தைகளில் முதல்ல பாதிக்கக்கூடிய குழந்தை போட்டிருக்கோம். 2 லைன் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா முதல்ல நம்ம இங்கே பார்த்தோம் கலப்பு அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோம். ஸோ இந்த இடத்துல டபுள் லைன் வந்திருக்கு. ஸோ அது ரத்த உறவு வழி திருமணம், நெருங்கிய உறவுக்குள்ளே செய்யக்கூடிய திருமணத்தை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. ஸோ இதுலேயே நம்மளுக்கு போட்ட கொஸ்டின் பேப்பரில் ஏதாவது இதுக்கு தாண்டி நம்மளுக்கு மென்டலியன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அல்லது மென்டலின் குறைபாடுகள்லேருந்து ஏதாவது கொஸ்டின் வந்ததுன்னா நீங்கள் நாளைக்கோடைய சாப்டரோடு சேர்த்திக்கிங்க, மீதியை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணி முடிச்சுக்கலாம். ஸோ இதில் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய மென்டலியன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்றது நாளைக்கு தான் வரும். சப்போஸ் மென்டலியன் டிஸார்டர்ஸ் அப்படின்றது ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை விட்டுட்டு மற்ற செஞ்சுக்காங்க. தேங்க்யூ.